Here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi IAS Academy, Thane West, Mumbai. We started our foundation course, IAS foundation course, and accordingly we started our discussion on various services offered by UPSC Civil Services exam, various services offered through MPSC State Services examination. We discuss a comparison between state services of Maharashtra and UPSC Civil Services examination. Accordingly, we discuss that how many services are there through UPSC Civil Services examination. So we discussed all 22 services, IAS, IPS, IFS, revenue services in that, income tax, customs, okay. And then we also discuss about audit account services, civil account services, defense account services, defense estate services, ordnance factory services, corporate law services, okay, Indian postal services, then our armed forces headquarters services, deputy collector and DYSP in union territories, services of Pondicherry, okay, Pondicherry civil service, Pondicherry police service, etc., etc. And at the same time, we also discuss services offered by MPSC, that is Maharashtra Public Service Commission State Services Examination. And in that, we discuss all 34 services offered by MPSC, okay, through State Services Examination, Rajya Seva Pariksha. So in that, we have discussed Deputy Collector, DYSP, Tahsildar, Naib Tahsildar, Block Development Officer, Chief Officer, Education Officer, Deputy Education Officer, okay, Section Officer at Mantralaya, then Projects Officer, Deputy Commissioner, Social Justice Department specifically, DDR, okay, District Deputy Registrar, Assistant Registrar, Deputy CEO, Jilla Parishad, okay, and then rest of the services, okay. Then we made a comparison between state services and civil services. So I have told you that how it is beneficial to secure your positions through civil services. है ना? म्हणजे मी सांगितलं होतं तुम्हाला की if you are qualifying state services examination as a deputy collector, even if you are a topper in Maharashtra, then also a person who qualified UPSC after, like if take an example, in your family, you are having your elder brother, okay, who is 8 years elder than you, okay, and sorry, younger than you, okay, and you are 8 years elder. So you qualified MPSC examination and you got selected as a deputy collector. So after 8 or 10 years, if your younger brother qualified IAS examination and if he become IAS, then he will be your boss. Just simple example, घरातलंच उदाहरण सांगू आपण की तुमचा भाऊ आहे तो तुमच्यापेक्षा 8-10 वर्षांनी लहान आहे आणि तुम्ही स्वतः IAS, तुम्ही स्वतः MPSC थ्रू डेप्युटी कलेक्टर झाले आणि तुम्ही त्याला गायडन्स केलं आणि सांगितलं की बाबा डेप्युटी कलेक्टर पेक्षा तू असं कर, UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम दे आणि IAS हो. तर तुमचा भाऊ 10 वर्षानंतर IAS झाल्यानंतर तो तुमचा बॉस बनतो किंवा तुमचा जर कोणी मित्र असेल, तुमच्या नात्यातला कोणी असेल, तर तो अगदी 10-15 वर्षानंतरही IAS झाला तरी तुमचा बॉस बनतो. So this is a beauty, or this is a, what you can say, this is a very specific nature of UPSC Civil Services examination. And that's why I have suggested you that if you are having very particular, like if you are in a specific age group, suppose if you are in 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard, so you can take a decision of civil services only, okay. If you have crossed the age limit, like 32 is the age limit for general category students for UPSC examination, okay, and 35 for OBC and 37 for SC/ST. So if you cross this age limit for UPSC, then you are having second option, that is MPSC examinations. But in MPSC, I have told you, instead of aiming for Group B or Group C level examinations, you can think about Class 1 officers positions through state services examination, that are deputy collector, DYSP. So even if you cross your age, the best option through MPSC examination up to the age of 38 for general category student,
and 43 for all backward community students. म्हणजे आपल्याकडे आपण इकडे 32, 35 आणि 37 क्रॉस केलं असेल तर एमपीएससी थ्रू तुम्हाला क्लास 1 अधिकारी बनण्याची 100% अपॉर्च्युनिटी असते. फक्त तुम्ही डिटरमाइन करणं आणि डेडिकेटेड प्रिपरेशन करणं हे खूप महत्वाचं आहे. कीप इन माइंड वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, मी जी नेहमी सांगत असतो की if you are decided to go for this kind of examination, so you should not take a guidance of those persons who never qualified a clerical level examination. And if you are taking guidance of those persons who never qualified a simple clerical level examination, but they are guiding you, because there are so many coaching classes in India, in Maharashtra, in our THANE, Mumbai, Pune, many of the people like 10th or 12th classes, they have opened up guidance center in the name of UPSC MPSC coaching. Okay, so you should ask them whether they are having experience of UPSC mains or interview, whether they are having experience of state services mains or interview. If they don't have any experience, then they are not eligible and able to guide you. So misguided missiles हमें नहीं बनना है. अगर हम मिसगाइडेड मिसाइल्स बनते हैं, किसी का भी गाइडेंस लेते हैं, तो फिर बहुत खतरनाक काम है वो. 2-4 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं. फिर हाँ, समझते समझते ही फिर समझ में यह आ जाता है कि साला 3-4 साल तो हमारा ऐसे ही इन्होंने टाइम पास किया. ठीक है, सो दैट टाइम पास मैटर्स अ लॉट फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स, है ना. जिनके लाइफ का एम ही टाइम पास है उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिनके लाइफ में जिनको कुछ करना है, अच्छे से करना है, उनके लिए वो बहुत बड़ा सबक होता है. सो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम मैटर्स अ लॉट. ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड बी व्हेरी कॉन्शियस व्हाइल सिलेक्टिंग युअर मेंटर्स. तुम्हाला तुमचे गुरु चूज करताना खूप कॉन्शियस असणं गरजेचं आहे. चैतन्याचा एक क्वेश्चन आहे, सर हँडिकॅप मुलांना प्रोसेस कसं असतं, मार्क्सचा डिफरन्स असतो का? चैतन्य, जे स्टुडंट्स हँडिकॅप किंवा फिजिकली चॅलेंज कॅटेगरीमध्ये येतात त्यांच्यासाठी युपीएससीतून पोस्ट काढणं हे खूप मोठं चॅलेंज नाही आहे तसं पाहिलं तर. म्हणजे जे अंध विद्यार्थी आहेत, दोज हु आर ब्लाइंड कॅन्डिडेट्स, फॉर देम इट इज डिफिकल्ट. बट दोज हु आर मायनर इश्यूज अँड इफ यू आर हॅव्हिंग 40% सर्टिफिकेट, सो द कट ऑफ हँडिकॅप कॅन्डिडेट for these category candidates, there are 4 subcategories, and I will show you the cutoff later on for all category students: general, OBC, SC, ST, EWS, physically challenged. So the cutoff of physically challenged students is comparatively very low as compared to the general and the backward category students. तुला तसा काही आहे का प्रॉब्लेम चैतन्य? नाही म्हणजे जस्ट नाही, कोणाचा जर फिजिकली हँडिकॅप किंवा चॅलेंज कॅटेगरीमध्ये येत असाल तर ही अपॉर्च्युनिटी आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे अच्छा, आणि त्याचा सर्टिफिकेट आहे का तुझं 40%चं? हो, हाय, 70% आहे. ओ हो, अरे तुला मी पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये IAS ऑफिसर बनवतो चैतन्य. तू फक्त माझा हात धरून राहा. हो सर, पक्का सर. हा, पक्का ना? हो पक्का सर. मस्त, मग तुला मी पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये IAS बनवतो. हो सर. ओके, हा, मला येऊन भेटायचं तू. ठीक आहे, पक्का सर. हा चला ठीक आहे. कारण कसं आहे की मी तसं सगळ्यांनाच बनवेल त्यालाच नाही, पण आपली जी म्हणजे कसं आहे की एकतर असं आहे की या कॅटेगरीतून स्टुडंट्स जास्त कॉम्पिटिशन करत नाही. ओके, आणि कट ऑफ खूप कमी असतो. जे ब्लाइंड आहेत त्यांना खूप प्रॉब्लेम्स आहेत, पण बाकी ज्यांना समजा आता हाताचा प्रॉब्लेम असेल किंवा पायाचा इश्यू असेल त्यांना वाचता येतं, लिहिता येतं, बोलता येतं आणि बघता पण येतं. ब्लाइंड मुलांचा खूप मेजर प्रॉब्लेम असतो. तर पण जे बाकीच्या कॅटेगरीज आहेत ना त्यांना ह्या एक्झामिनेशन व्यवस्थित जर अभ्यास केला ना तर 100% कॅटेगरीचे बेनिफिट्स घेऊन काढता येतात. माझा देर वॉज वन ऑफ माय बॅचमेट, actually he
he gave attempt through like without taking any benefit of physically challenged. And then last attempt, he took a benefit of physically challenged. So that year he got qualified he qualified as an IAS officer. His rank was not as per that ranking which is suitable for, which is required for IAS. But that year he took a benefit of physically challenge. म्हणजे त्यांनी याचं घेतलं होतं बहिरेपणाचं सर्टिफिकेट. त्याच वर्षी सिलेक्शन झालं IAS मध्ये. ओके, सो दिस इज अ बेनिफिट. एनिवे आता आपण पुढे जाऊया आजच्या सेशन मध्ये. आणखी कोणाला काही याच्या आधीच्या याच्यावरती काही क्वेश्चन्स आहेत? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर अर्लियर डिस्कशन, वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ? ओके, चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अभी आगे बढ़ते हैं. या okay, so yes, so yesterday we started discussion about syllabus, right? So this is preliminary examination. Okay, UPSC Civil Services preliminary examination. Yesterday we discussed about preliminary examination pattern. We discussed in that preliminary examination. In preliminary examination, there are two papers. Paper 1 for 200 marks, paper 2 for 200 marks. Okay. Then we also discuss about the structure of the mains examination. In mains examination, as far the UPSC syllabus is concerned, there are 9 papers, and MPSC syllabus is concerned, there are 6 papers at present. But eventually in 2024-5, the syllabus will change for the MPSC State Services examination. Okay, so those who are having aim of MPSC examination, so if they are having age and attempt, they should focus on UPSC. Okay, तर हे सगळं आपण बोललेलो आहोत. आता हे झालं प्रिलिम्सचं स्ट्रक्चर. याच्यावरती मी परत येतो. आय एम जस्ट शेअरिंग अनदर ऑल्सो, and then we shall go for our so this is mains examination syllabus about which we discussed yesterday. Okay, we already discussed this thing. Just I am showing you a screenshot of this one. Okay, so yesterday we discussed that there are 2 qualifying papers, right? 2 qualifying papers. So these are 2 qualifying papers. Okay, paper A and paper B. 300 marks, 300 marks. First paper is any Indian language. है ना? तो मी सांगितलं होतं any Indian language. So if you are comfortable in Marathi, you can take Marathi as a paper. If you are comfortable with Hindi, you can take Hindi as a paper. If you are comfortable with Telugu, Tamil, Udiya, so you can take that. And there is another paper, English. So English is compulsory for all students. English is compulsory for all students. So language, Indian language paper and English paper, both are qualifying paper. You need to score at least 25% marks in each paper. 25% म्हणजे 100 पैकी किती? 25 मार्क्स. तर 300 पैकी किती? 75 मार्क्स. एवढी तर आपली ॲबिलिटी असतेच 75 मार्क्स स्कोर करण्याची. ओके, सो 75 मार्क्स प्लस, राईट? And these 2 papers, they are having syllabus of essay writing, pressy writing, comprehension, and then your grammar. ठीक आहे, ते असतं. त्याच्यानंतर आपण बाकीच्या पेपर्स बद्दल बोललो होतो काल. परत एकदा मी थोडंसं रिवाइज करतोय काही नवीन स्टुडंटसाठी.
त्याच्यामध्ये आपण बोललो होतो की दिस इज essay writing. In essay writing we have 2 essay. Okay, म्यूट करून ठेवा सगळ्यांनी. कीप युअरसेल्फ म्यूट. याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की देर आर 2 essays, सेक्शन ए, सेक्शन बी. सेक्शन ए 125 marks, section B 125 marks. Okay, in section A there are 4 essays. Out of 4 essays you need to write essay on any one topic. In section B also same thing. Out of 4 essays you need to write essay on one topic only. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी बोललो होतो रेस्ट ऑफ द पेपर्स, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 and 4. आता याच्याबद्दल आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. This is a title of your general studies mains paper, first paper. Okay, all these 4 papers are common for all students. Okay, second paper governance, constitution, polity, social justice and international relations. Third paper is technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. And fourth paper is ethics, integrity and aptitude. So all 250 marks paper. Collectively किती झाले याचे 1000 marks. So essay 250, all general studies 4 paper, 250 into 4,000. And the last paper which is considered for merit, that is optional. So in optional we have 26 subjects. Out of 26 we need to choose one only. This paper is categorized into 2 papers, paper 1 and paper 2. Each paper is having 250 marks. Complete total final marks, final calculation of marks 1750 आहे ना, सब टोटल ऑफ रिटर्न. तर हे काउंट होत नाही, हे क्वालिफाइंग आहे. काउंट कुठून होतं? इथून तर इथपर्यंत. ओके, 250 इंटू 250 250 250 250 250 250 250. ठीक आहे. 7 किती झाले तुमचे टोटल? 1750. इफ युअर स्कोर इज 850, 825, sometimes 900, so there is a cutoff system. Okay, there is a cutoff system. So out of 1750, if your score is 800, 850, so that depends on that year's examination. So as per the cutoff of that year for open, OBC, physically challenged, okay, EWS, ST, SC, वगैरह, so you will get call for interview, and the marks for interview 275. Final marks 2025. Okay, I will talk about cutoff also. Cutoff बद्दल मी नंतर सांगेल तुम्हाला की किती cutoff असतो, prelims ला किती cutoff आहे. We shall take an analysis of last 4-5 years cutoff. मी तुम्हाला सांगेल की 2019 मध्ये किती होता, 20 मध्ये किती होता, 21 मध्ये किती होता, 22 मध्ये cutoff किती होता. त्या cutoff वरून तुम्हाला अंदाज येते की prelims ला किती वर क्वालिफाय होतात, मेन्सला किती पण क्वालिफाय होतात, आणि फायनल मेन्स प्लस इंटरव्ह्यूचे मार्क्स देऊन लास्ट कॅन्डिडेट जनरलचा, ओपनचा, ओबीसीचा किती वरती असतो. ओके, सो वी शॅल हॅव अ सेपरेट हाफ एन अवर डिस्कशन ऑन कट ऑफ ओनली. नंतर करू ते. अरे एका दिवशी कसं असणार रे बाबा? अरे आपण माणसं आहोत रे बाबा. एकाच दिवशी कसे पेपर्स होणार आहे? अरे बाबा 3-3 तासाचा पेपर असतो. तुला काय 24 तास काय पेपर द्यायला लावणार आहेत का ते? हा, बसा आता. तिथं 3 तासाचा एक पेपर न 3 तासाचा दुसरा पेपर देऊन तर ते मी झेंडूबाबांनी मूग घेऊन जावं लागते, माहित आहे का? मूग माहित आहे ना ते मी स्प्रे घेऊन जायचो मेन्सला. माझं एक सेंटर, मी एक मेन्स दिली होती अहमदाबादवरून. बाकी काही मेन्स मी अहमदाबादला मेन्स दिली, मी भोपाळला मेन्स दिली, मी मुंबईमधून मेन्स दिली. त्या अहमदाबादला मेन्स दिली होती मी, गुजरातमध्ये एक सेंटर ठेवलं होतं. मला मूग घेऊन जायचो मी रोज, कारण हात इतका दुखून जातो 3-3 तास लिहून. तुम्हाला सवय नसते 3 तास लिहायची, समजलं? त्याच्यामुळे एका दिवशी कसं काय पेपर होणार आहे? हा, तू चेअरमॅन झाला ना युपीएससीचा, तर तू करशील पोरांना एकाच दिवशी सगळ्यांचे पेपर. कोणी विचारलं हे?
एका दिवशी कशा पेपर्स होणार? एनिवे ठीक आहे. हा, सो या आता यांनी प्रश्न विचारलेलाच आहे म्हणून सांगतो की नॉर्मली वी हॅव 2 पेपर्स इन अ डे, सिंगल डे. एका दिवशी 2 पेपर्स असतात आपले नॉर्मली. ठीक आहे. म्हणजे कीप इन माइंड की GS1 and GS2, GS1 and GS2, म्हणजे GS1, GS2, GS3, GS4, and then your optional also. ओके. आता याच्यात कसं असते की ते डिपेंड ऑन त्यांचा तो सिलेबस. 5 दिवस एक्झाम चालते ही. 5 दिवसामध्ये तुमचे 9 पेपर्स होते. ओके. त्याच्यामध्ये गॅप असू शकतो. गॅप असतोच असं नाही. गॅप असू शकतो. एखाद दुसऱ्या दिवसाचा गॅप वगैरे येतो. एनिवे, ओके. सो डोंट वरी अबाउट द पेपर्स. So basically, the time duration for each paper is 3 hours. 3 तास असतोय प्रत्येक पेपरला. 3 तास असतात. ठीक आहे. चला, तर हे झालं आता. नाउ कमिंग टू आवर मेन सिलेबस. Yes. Yeah. Now this is actual beginning of our this course. Okay. Now till now we discuss services. We discuss mentality to prepare for this kind of examination. Okay. What should be our why one should get into services? What should be our aim? Okay. And then what is the structure of examination at the prelims level, mains level? Okay. हे सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. Now this is actual beginning. Okay. So now we are going to discuss each and every section, each and every topic. Okay. Now, first topic is current events of national and international importance. Okay. आता आपण करंट इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स असं म्हटलेलं आहे. व्हॉट इज scope of this subject or this topic? Okay, we have current events, one topic, history, second topic, geography, third topic, constitution, fourth topic, economy, sixth topic, seventh is environment, and eighth is general science. है ना? 1 2 3 4 5 6 ते झाले 1 2 3 4 5 6 आणि 7 टॉपिक. करंट इव्हेंट, हिस्ट्री, जिओग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट आणि जनरल सायन्स. म्हणजे हे 7 कॅटेगरीज आहेत. त्याच्यामध्ये सब कॅटेगरीज खूप साऱ्या आहेत. देर आर 7 कॅटेगरीज, बट देर आर सो मेनी सब कॅटेगरीज, राईट? नाउ if you see this current event is associated with all of the topics, all other topics. You can interlink current affairs section with history also. Not exactly with history, but the cultural development, but with the archaeological findings. ठीक आहे. म्हणजे जे पुरातत्व विभागातर्फे जे काही शोधल्या जातं. सपोज इफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ डिपार्टमेंट, so if that department found certain coins, gold coins, silver coins, and if those coins belong to the time of Satavahana, and if you are getting some information related to Satavahana, if you found some city, cave architecture, okay, some mosque, tomb, okay, some vihara, stupa, temple, okay, then what will happen? If that excavation or if that findings are throwing some important light on specific period, then that is also important. म्हणजे तुम्ही इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून जर काही एखादं संशोधन झालेलं असेल किंवा काही सापडलं असेल आणि ते न्यूज पेपर्स मध्ये चर्चेत आलेलं असेल, तर तो विषय कसा झाला? रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट इन करंट अफेअर्स, right? So current affairs is such a topic which is related to all rest of the disciplines.
मीन्स करंट अफेअर यू कॅन इंटरलिंक विथ द हिस्ट्री ऑल्सो. ओके, पण हिस्ट्रीमध्ये जास्त लिंकअप नाही होतो. You can link that subject with geography, environment, biodiversity, constitution, governance, international relation, economy, science, scientific development, science and technology, etc. etc. लक्षात आलं? So economy is such a topic which is having links or linkages with rest of the portion of general studies. So now this is very exhaustive topic basically. करंट अफेअर्स हा एक्झॉस्टिव्ह टॉपिक आहे. त्याचा फायदा तुम्हाला संपूर्ण एक्झामिनेशन मध्ये होतो. आता काय काय असतं करंट अफेअर्स मध्ये? व्हॉट दे हॅव मेन्शन करंट इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स. आता एमपीएससीच्या संदर्भात मी सांगेल, इथे ऍडिशनली फक्त एकच गोष्ट दिलेली जाईल, करंट इव्हेंट्स ऑफ स्टेट, national and international importance. म्हणजे as far as the state services examinations are concerned, for example, Maharashtra. Okay, so you need to, like, if you are also appearing for state services examination, then you need to identify the current events of Maharashtra. Okay, बाकी तर मग national आणि international news. ठीक आहे. Now, what is important in current affairs? What is important in current affairs? Okay, मला सांगा आज आता तुम्ही सकाळपासून टीव्ही किती लोकांनी बघितला? न्यूज, हॅव यू वॉच न्यूज चॅनल्स? just before the beginning of our lecture at 3:30, Yes. have you watched news channels? Yes, sir. Okay, what is the breaking news at present in Maharashtra? At present. What is the breaking news in Maharashtra at present? Politics. Politics. What? Politics. Yes, sir. अच्छा, पॉलिटिक्स मध्ये कुठली न्यूज आहे चैतन्य? म्हणजे ते शिंदे भाजपचं सरकार पडलं. काय म्हणजे शिवसेना आणि भाजपचं सरकार पडलं. ओके, हा मला व्यवस्थित ऐकायला येत नाहीये. अच्छा, बाकीचे कोणी सांगू शकता? व्हॉट इज अ करंट न्यूज इन पॉलिटिक्स? टुडेज न्यूज. अमित, लोहिता, निशा, प्रणाली, प्रेरणा, साक्षी, समृद्धी, शरयू, शर्वरी, सृष्टी, श्रुति, तनिष्का, वैभव. अरे देर इज व्हेरी, अरे आता दिवसभर आणि 2-4 दिवस पुढचं तेच चालणार आहे आपल्या महाराष्ट्रात. हा, it was about CM's post. Yeah, yes, it is today's verdict which is given by Honorable Supreme Court of India, a bench of Supreme Court of India, about the 16 MLAs of Maharashtra. Okay, महाराष्ट्रामध्ये अनेक दिवसांपासून तुम्हाला माहिती असेल की 16 MLA च्या अपात्रतेचा मुद्दा पेंडिंग होता. So the decision is given by Honorable Supreme Court today itself, right? So what happened? What happened? What is that news? ते अपात्र ठरलेत का? नाही सर. नाही ठरले. Okay, so that is not declared by Supreme Court. Supreme Court ने काय म्हटलंय? What Supreme Court has declared that the decision related to the eligibility or the ineligibility of those 16 members that would be decided by the Speaker of the Vidhan Sabha of Maharashtra, Speaker of or the Chairperson of State Legislative Assembly of Maharashtra. असं न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. What Supreme Court is saying? की the issue related to the eligibility or ineligibility
eligibility of those 16 members of State Legislative Assembly of Maharashtra that would be decided by chairperson of the Vidhan Sabha, speaker of the Vidhan Sabha. विधानसभेचे सभापती जे असतात ज्यांना आपण अध्यक्ष म्हणतो ते डिसाइड करतील. आता now I don't know ki what is your knowledge about the Constitution of India, but at least I am expecting that you should you must have heard Parliament, you must have heard Supreme Court, you must have heard the words like MP, MLA. ऐकलंय ना हे शब्द तरी ऐकलंय ना? कोणी असं आहे का तुमच्यामध्ये की they are not at all aware about these words like Supreme Court, High Court, Parliament, नगरसेवक, MP, MLA, असं कोणी आहे का की तुम्ही ऐकलंच नाही? Even if you are like few people are in 9th standard, 10th standard, 11th, I'm not like you people have very good syllabus. If I compare syllabus of up to 10th standard during my days and today's syllabus, so today's syllabus is very much advanced. That is in not just in CBSE, the syllabus of state board is also good. Okay, so you must have heard these words. ऐकलेत ना तुम्ही? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा ऐकलं असाल, ठीक आहे? हो सर. तर आता आपल्याला हा विषय, आता त्या विषयात मी जाणार नाही, ठीक आहे? But what is your job? Okay, like whatever we are preparing in the name of competitive examination, so it is not just bookish. It is not just bookish knowledge. I am telling you to read this and read that and that is sufficient. So that is not a way to prepare for competitive examination, and that too like civil services or state services examination. What is your job? You develop a habit to read newspaper, standard newspaper on regular basis. तुम्हाला स्टँडर्ड न्यूजपेपर रेग्युलरली वाचण्याची सवय लावायचीच आहे. डोंट थिंक युअर सेल्फ, अरे मैं तो 9th में हूँ, मैं तो 10th में हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, 11वीं में हूँ, 12वीं में हूँ. तर काही बच्चा बिच्चा काही नसतं. एवढं तर समजतं ना, वाचता तर येतं ना सगळ्यांना. ऑल ऑफ यू आर लिटरेट, राईट? You can understand, okay, this is about Prime Minister, this is about President, this is about Supreme Court. Yeah, you just try to understand what is written. Okay, you just start watching good news channels. Good news channels. अच्छे news channels देखो. अच्छे means कौन से? जो ट्रांसपेरेंट है. अभी ट्रांसपेरेंट न्यूज चैनल कोई भी नहीं है. सारे के सारे न्यूज चैनल्स सरकार के दबाव में काम करने वाले हैं, है ना? हाँ, तो जो ट्रांसपेरेंसी वाली जो बात होती है वो अभी न्यूज चैनल्स के पास नहीं रही, या फिर वो छोड़ दो. अब लाइक आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दैट थिंग, बट द न्यूज चैनल्स यू कैन, लाइक इफ यू थिंक दैट the news channels like for example सह्याद्री टीव्ही वगैरे असते ना मराठीमध्ये, or otherwise there are channels like Lok Sabha News and Rajya Sabha News, Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV. Okay, BBC News, ठीक है? These are some good sources. So you should develop a habit to watch news channels on regular basis. Second thing, you develop a habit. आता न्यूज चॅनल्स मध्ये किती वेळ द्यायचा? Not more than 1 hour. When to watch news channels? जब आप खाना खा रहे हो तब देखो. ओके, जब आप खाना खा रहे हो तब देखो न्यूज चैनल्स. ऐसे ही स्पेशली बैठ के 1 घंटा न्यूज चैनल्स नहीं देखना है. जैसे हम मूवी देखने जाते हैं ना 2 घंटे के लिए, हाँ, स्पेशल टाइम निकाल के. So this should not be with respect to news channels, because news channel is a regular activity. So you decide a time. बाबा मेरा खाना खाने का इवनिंग का टाइम कितना है? 8:30 to 9 या फिर 9 to 9:30. So during that space only you just start watching news channels. वो भी आपको ये समझना चाहिए कि न्यूज चैनल कौन सी अच्छा है. ये जो बकवास करने वाले जो होते हैं,
है ना, इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोलेंगे, उसके फेवर में बनेंगे. सो डोंट वॉच दीज न्यूज चैनल्स. ओके, जस्ट ट्राई कि which is a transparent and at least which channel is somehow giving good news, balanced news. ठीक है, न्यूट्रल न्यूज, ट्रांसपेरेंट न्यूज, उसको देखो और उसका थोड़ा सा देखना चालू करो. सेकंड थिंग, you should develop a habit of reading newspapers. With respect to newspaper reading, what is important? One newspaper of English compulsory. And if you are thinking about state examinations, so you can read one newspaper of Marathi or whatever language you are if you are a Marathi, then you can go for Marathi newspaper. If you are a Hindi, like Hindi speaking person, so you go for Hindi. Because what is the benefit of that reading newspaper in our own language? At mains level, you need to tackle language paper. त्याच्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. And this is applicable to both the civil services and state services examination. कारण दोन्हीकडे म्हणजे ऍट प्रेझेंट ऑल्सो स्टेट सर्व्हिसेस मध्ये पण इंग्रजी आणि मराठी स्टेट सर्व्हिसेस मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, सब्जेक्टिव्ह आहे. सो दॅट्स वाय पॉसिबली आय वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू वन इंग्लिश अँड वन वर्नॅक्युलर लँग्वेज न्यूजपेपर. ठीक आहे, चला ह्या दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या. आता याच्यातून काय वाचायचं? आता याच्यातून काय वाचायचं? ठीक आहे, काय वाचायचं? So our first topic of discussion is current events of national and international importance. ठीक है, now I am Lohita, I am talking about that only कि if somebody want to read a newspaper, a very regular newspaper is the Indian Express. Many of the students, those who are preparing for civil services examination, so if you are watching kind of YouTube videos, okay, or if you are listening to the toppers videos, most of the toppers, they would suggest you the Hindu newspaper. Okay, for as far as the UPSC civil services is concerned. What is my suggestion? Doesn't matter. Even if you are reading Indian Express or Times of India or Hindu, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि द हिंदू ही पढ़ना है. Neither it is compulsory to go for Indian Express. What is more important? Because what newspaper gives you? Newspaper आपको क्या देता है? Newspaper आपको दो बातें देती है. क्या देता है बताओ मुझे? Newspaper आपको क्या देता है? अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू में जाने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, अभी मेरे जैसे बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट के लोग होते हैं वहां पे. ओके, sometimes you will find that those persons who are taking your interview, they are having mindset like me, because I am very critical person. मैं किसी भी चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, I am having very critical approach towards everything. Okay, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहां पे, हर चीज में नहीं, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वहां पे. तो वो पूछेगा कि भाई आप बताओ कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, आपने एमपीएससी की प्रिपरेशन की आहे. समजा आता तुम्ही एमपीएससीच्या इंटरव्ह्यूला गेला, तुमचा तो आयोगाचा सदस्य विचारेल न्यूजपेपर वाचता का? हो. कोणता न्यूजपेपर वाचता? तुम्ही सांगाल द इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, लोकमत. ठीक है, you are appearing for UPSC interview. They will ask you, okay, are you aware about, like, are you reading
newspapers. Do you have a habit of reading newspapers? You will say, yes, sir. I am regular reader of newspapers. Then they will ask you, what is the importance of what a newspaper gives you? Newspaper आपको क्या देते हैं? उसका नाम क्या है? न्यूज़पेपर. उसका टाइटल, व्हाट इज टाइटल? न्यूज़पेपर. ओके, हाँ, तो इसमें उसका आंसर है. काय मिळतं न्यूजपेपर मध्ये सांगा मला. सर नॉलेज. ओके, नॉलेज मिळतं. ओके, कसं काय नॉलेज मिळतं? कशाच्या माध्यमातून मिळतं नॉलेज? न्यूजपेपर. हा, न्यूजपेपरच्या माध्यमातून नॉलेज मिळतं, पण ते म्हणजे काय? मला 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 त्याच्यामध्ये 2 स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपेक्षित आहे. आय एम एक्सपेक्टिंग 2 कीवर्ड्स. यू आर गिविंग. काय चालू आहे? हा, काय काय चालू आहे? ठीक आहे. अच्छा अच्छा, आर यू अवेअर अबाउट a very important part of newspaper, that is articles. Articles ज्याला आपण म्हणतो editorial page. Are you aware about editorial page? Editorial page, yeah. What you get from that editorial page? आपको editorial page जब आप पढ़ते हो तो क्या मिलता है उसमें से? या अरंत? Aranta, what you get from editorial page? अरंत आवाज येतोय? Yes, sir. हाँ. What we get from editorial page? Why we read editorial page? What is The the concept? opinions of the scholars regarding the current affairs that's going on. Yes. So newspaper is related to 2 important things. One is news and another is views. Newspaper मध्ये काय मिळतं आपल्याला? One thing that is news and another thing that is views. Okay, so these are 2 very important keywords. One thing we are getting from newspaper is news. है ना? त्यांनी काय म्हटलं आपल्याला? करंट इव्हेंट्स. सो इव्हेंट्स म्हणजेच काय? न्यूज ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स. सो वी आर गेटिंग न्यूज ऑफ national and international importance. At state level, state news. Okay, local level, local news. So local to global news. In short, we are getting local to global news. And through editorial page, what we are getting? We are getting views. Views means what? त्यांचं ओपिनियन मिळतं आपल्याला. त्यांचे विचार मिळतात आपल्याला. ओके, खूप महत्वाचं आहे बरं, हे लक्षात घ्या. हे न्यूजपेपर कसं वाचायचं हेच नाही समजत लोकांना. म्हणजे न्यूजपेपर वाचणं ही कॉमन लोकांची 10 मिनिटाची ऍक्टिव्हिटी असते. 10 minutes. If you are a student who is preparing for competitive examination, then when you actually start preparation of examination, actually, suppose you are having examination in 2025, okay, or 2024. So if your aim is to qualify examination of 2024, so now in 2023 May, you should start reading newspapers on a daily basis. If you are having examination in 2025, so I am not expecting daily, but at least you should develop a habit to read newspapers on certain occasions. Suppose तुम्ही नाही रेग्युलरली वाचत असाल तर किमान 2-3 दिवसातून एकदा वाचत चला. But develop a habit. पण तुम्हाला नेक्स्ट इयरची एक्झामिनेशन आहे, आता तुम्ही स्टार्ट करताय प्रिपरेशन, तर तुम्हाला चालू करावंच लागेल. ओके, आणि मग न्यूजपेपर मध्ये न्यूज आणि व्ह्यूज हे 2 कीवर्ड्स लक्षात ठेवायचे. न्यूज मिळतात म्हणजे बातमी मिळते, व्ह्यूज मिळतात विचार मिळतो, दृष्टिकोन मिळतो.
ठीक आहे, ह्या दोन गोष्टी लक्षात घ्या. ओके, आता मी स्टेप बाय स्टेप तेच सांगतोय ना, वाचायचा कसा. आता त्याच्यावरती येतोय आपण, वाचायचा कसा. हा, पहिले तर हे कळलं ना की न्यूज मिळतात आणि व्ह्यूज मिळतात. अच्छा, यूपीएससी. हा हा, कोणी प्रश्न विचारलाय का? चेतन. नाही, त्याच्याबरोबर सर अजून त्या आर्टिकलशी रिलेटेड काय लॉज आहेत किंवा काय पास्ट मध्ये झालेलं, ह्या सगळ्या गोष्टी पण रायटर्स तिथे मेन्शन करत असतात. त्यामुळे एक ओव्हरऑल आपल्याला पर्स्पेक्टिव्ह मिळतो त्याचा. नॉलेज मिळतो. मग तेच आहे ना की लाईक सी फॉर एक्झाम्पल इफ देर इज अ आर्टिकल. आता आता तुम्ही उद्या यू जस्ट बाय टुमॉरोज न्यूजपेपर. ओके, यू जस्ट ट्राय दिस एक्सपेरिमेंट. In all newspapers, you would find the articles related to today's issue. Whatever the verdict given by Supreme Court today related to the qualification or disqualification of those 16 MLAs of Maharashtra state, so you would find articles on the same issue. You would find the news related to same issue. तर तुम्ही आर्टिकल्स ज्यावेळेस वाचाल तर त्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळं त्याचं ते लिंकेजेस करून नॉलेज दिलं जाईल, है ना, कसं झालं, काय झालं, क्या हुआ, कैसे हुआ. हा, देन दॅट पर्सन हु इज अ रायटर, हु इज अ अथॉरिटी पर्सन, he will comment on this issue. He will put forward his own opinion on the basis of sufficient examples or sufficient data or evidences, okay, or whatever knowledge he or she is having with respect to constitutional provisions, because ultimately today's issue is related to constitutional provisions about the authority of the chairperson of the speaker of the state. Okay, मग आता हे सर्वसामान्य लोकांना कळते का हे गोष्ट? सर्वसामान्य लोकांनी तर काहीच ऐकलेलं नसतं. हमारे देश में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, छोटे मोटे लेवल के ऑफिसर्स भी है. लेकिन हमारे देश में एक बात की इलिटरेसी है, दैट इज वी फेल्ड टू डेवलप a literacy about the constitution and about the economy. हमारे देश में संवैधानिक साक्षरता नहीं है और हमारे देश में आर्थिक विषय जो है उस विषय को लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं. इसीलिए जो बहुत ही फालतू के मुद्दे होते हैं उस विषय पे हमारे देश के लोग, आम जनता भटकती रहती है और फिर पॉलिटिशियंस जो उनको भड़काते हैं उनके पीछे पीछे वो चलते हैं और खुद का नुकसान करते हैं. सो बेसिकली इफ यू आर हैविंग a literacy about Constitution of India, your own fundamental rights, the direct principles of state policy, ये चलते कैसा है भाई, ये लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, हम लोगों ने जिन्हें चुन के दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, और हम किस तरह से उनसे काम करवा सकते हैं, एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट इन कंट्री. तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर बिजी इन आवर ओन स्ट्रगल. हम लोग हमारे 2 टाइम के रोटी के प्रश्न में ही इतने उलझे हैं कि हम लोगों को समय ही नहीं मिलता. ओके, जिनको समय मिलता है उनके पास उतनी ताकत नहीं रहती है. ओके, सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट कि वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्स अँड दॅट इज अ प्रॉब्लेम. ओके, म्हणजे आता हा जो विषय आहे ना, हा विषय भारतातल्या किती लोकांना समजतो हा मोठा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्रातल्या किती लोकांना समजेल हा मोठा प्रश्नच आहे. ओके, का नाही समजत तर त्याची स्टोरी वेगळी आहे. कारण तुम्हाला शाळेमध्ये, कॉलेजेसमध्ये ज्या पद्धतीचं शिक्षण मिळायला पाहिजे, म्हणजे द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, वॉट एव्हर यू आर, जस्ट वी हैव एग्जामिनेशंस जस्ट टू क्वालिफाई दैट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. हमारा एम क्या होता है कि 8वीं से 9वीं में जाओ, 9वीं से 10वीं में जाओ, 10वीं से 11वीं में जाओ.
11वीं से 12वीं में, 12वीं के बाद फिर आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, ये लो, फलाना लो, ठिकाना लो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, नौकरी करो। इसके सिवा हमारे पास कोई उद्देश्य होता है? नहीं होता है। सो वी डोंट हैव एनी एम, है ना। हमें हमारे हमारे यहाँ पे हम लोग भारत के सिटीजन नहीं रहते हैं। वी डोंट हैव अ फीलिंग दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। वी हैव अ फीलिंग दैट आई बिलोंग टू दिस कास्ट एंड आई बिलोंग टू दैट कास्ट, आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, आई बिलोंग टू दैट रिलीजन। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। We don't feel that I am a citizen of India and I should abide my constitution and I should know कि what is constitution। तो जब ये होगा तब आपको शायद फ्यूचर का जो भारत रहेगा वो बहुत अलग दिखेगा, लेकिन तब तक कोई ज्यादा बदलाव एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। एनीवे ये थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ जा रहा था, अभी फिर से आ जाता हूँ। ओके, सो एनीवे, सो नाउ क्या पढ़ना है हम लोगों को न्यूज़पेपर में, फिर उसके ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने कहा है इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ देता हूँ, स्टेट म्हणजे राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय। ओके, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? अभी जैसे मैं ये नाउ आई एम, अभी इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को नोट भी करना है, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग यू नीड टू टिक डाउन आल्सो। हाँ, सो सी करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल्चर, स्पोर्ट्स, ओके, कल्चर, स्पोर्ट, पर्सनालिटीज, okay, culture, sports, personalities, then we have constitutional news or the constitutional issues, constitutional issues। Okay, this is 1, 2, 3, 4. Economic issues, scientific issues related to science and technology, issues related to science and technology, okay, international relations, so culture, sports, personalities, constitutional issues, economic issues, science and technology, international relations, issues related to environment and biodiversity. For example, just yesterday I have told you that just recently there is a death of one chitta, one more chitta. Sasha, Uday and Daksha.
बरोबर आहे ना नाव? साशा, उदय अँड दक्षा. Sasha and Daksha, female chitta, and Uday, male chitta. 3 chittas died in recent few months. All these chittas nothing, chitte, transfer. Okay, they transferred from African continent to Asiatic continent. With respect to biodiversity, there is one very important term which is called as habitat, adhivas. So they got shifted from their natural habitat to another habitat. Ata, this is a very important news, which is just in like this is a recent development. So this is a news which is associated with topic of environment and biodiversity. But this is current news. So with respect to examination, this news is important. But याचा स्पेसिफिकली विषय कुठला आहे? पर्यावरण आणि जैविक विविधता. म्हणजे वी हॅव एन्व्हायरमेंट अँड बायोडायव्हर्सिटी ॲज अ सब्जेक्ट, ॲज अ टॉपिक, वन ऑफ द टॉपिक्स. बट सिन्स देर इज अ न्यूज दॅट these 3 chittas have been died in the recent period because of so and so problems. So this news you can interlink with is a specific subject of environment and biodiversity. लक्षात आलं मी काय म्हणतोय तुम्हाला? I think all of you are understanding whatever I am discussing here. So now this news is very important with respect to examination. ही जी न्यूज आहे ही न्यूज एन्व्हायरमेंट आणि बायोडायव्हर्सिटी सेक्शनशी असोसिएटेड असली तरी तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये येऊ शकते. ओके, तसंच आणखी खूप साऱ्या याच्यामध्ये सेक्शन्स आहेत. ओके, सो कल्चर, स्पोर्ट्स, पर्सनॅलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज. जसं आता आपण सांगितलं, काय सांगितलं मी? 16 मेंबर्सचं क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन. कोणी वर्डिक्ट दिला? सुप्रीम कोर्टाने. सुप्रीम कोर्ट रेज सो मेनी अदर क्वेश्चन्स ऑल्सो, ओके, रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र. कोणता इश्यू झाला तो? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू. Why constitutional issue? See, anything which is related to your, what you can say, your rights. For example, तुम्हाला, are you aware about Article 21 of the Constitution of India? Article 21 of the Constitution of India. Are you aware about this article? Very important article. Nice. Anybody? Arun, are you aware about Article 21? Amit, Bisma, Chetan, Lohita, Nisha, Pranali, Prerna. Sir, is it right to life? Yeah, right to life and personal liberty. Right to life and पर्सनल लिबर्टी. जगण्याचा अधिकार. ओके, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. जगण्याचा अधिकार, जीवन जगण्याचा अधिकार आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असं आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, आता तुम्ही नाउअडेज व्हॉट इज हॅपनिंग, मेनी ऑफ द पीपल दे हॅव डेव्हलप दिस हॅबिट ऑफ recording some most of the time you get some message on WhatsApp. काय message असतो की listen to this audio clip. This is a communication between 2 leaders. Okay, and ती clip viral होते. Are you aware you cannot record any kind of conversation between 2 persons. तुम्हाला कोणाचंही कन्व्हर्सेशन रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार नाही आहे. ओके, माहिती आहे तुम्हाला ही गोष्ट? इफ यू आर रेकॉर्डिंग
and if that person is filing a case, this comes under criminal this thing. This is a crime, because what you are doing, you are disturbing his personal liberty, his or her personal liberty. एखाद्याच्या दोन व्यक्तींमधला संवाद, दोन व्यक्ती काय बोलत होते याचं रेकॉर्ड करणं, किंवा जसं तुम्हाला मोबाईल वरती पण आपल्या याच्यात रेकॉर्डिंगचा ऑप्शन असतो ना, तसं रेकॉर्ड करता येत नाही अनलेस अँड अंटिल देअर इज सम व्हॅलिड रिझन. समजा आता काय असतं कधी कधी की देअर इज सम सिच्युएशन, सो इन दॅट केस इफ यू आर डुईंग दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके, सफिशियंट हे असलं पाहिजे तुमच्यासाठी व्हॅलिड. बट अननेसेसरी इफ यू आर डुईंग दिस थिंग, सो यू आर डिस्टर्बिंग द पर्सन लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे बघा, राईट टू लाईफ आणि पर्सनल लिबर्टी मध्ये किती खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये जवळपास 25-30 अशा गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला माहिती नाही. राईट टू स्लीप इज युअर फंडामेंटल राईट. झोपण्याचा अधिकार आहे तुम्हाला, शांतपणे झोपण्याचा अधिकार आहे. तुम्हाला स्वच्छ पाणी पिण्याचा अधिकार आहे. तुमच्या आजूबाजूचं वातावरण स्वच्छ राहिलं पाहिजे याचा तुम्हाला अधिकार आहे. जर समजा तुम्ही ज्या एरियात राहतात त्या ठिकाणी एखादं डम्पिंग ग्राउंड असेल आणि त्याचा जर तुम्हाला त्रास होत असेल, त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जर समजा पोल्युशन होत असेल, किंवा तुम्ही अशा एरियात राहता की ज्या ठिकाणी खूप कचरा आहे, घाण आहे, हे आहे. आता मुंबईमध्ये बघतो ना आपण, स्लम्स असतात, हे असतात, ते असतात. कधी कधी आपण अशा न्यूज ऐकतो की देअर इज अ वॉटर विच इज कंटॅमिनेटेड वॉटर, polluted water, and you have consumed that water, you fell ill, and then you will find next day in the news channels that many of the children, many of the women, many of the people belong to some slum area or some area, they got admitted into hospitals. फिर वो पत्रकार आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से सप्लाई हुआ, फिर वो कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, किसी को सस्पेंड किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, सो आर्टिकल 21 is very important article. Okay, now why I am telling you this thing. If you are getting some news related to this kind of episode, कि असं झालं तसं झालं, बच्चों को खाने में फूड पॉइजनिंग हुआ, फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ, किस सोर्स से हुआ, पानी क्यों कंटॅमिनेटेड है, वाय वॉटर इज कंटॅमिनेटेड, बरोबर. फूड पॉइजनिंग का झालं, कधी कधी नाही का तुम्हाला ते हे खाल्लं हे झालं, ते खाल्लं ते झालं. आता आपल्या इकडे खादाड पण लोक इतके असतात, ह्याला काही विचारही करत नाही, कुठेही खातात. मी तर असे बघितलेले आहेत की ते वडापावचं दुकान असतं, तिथे ते सगळी घाण असते बाजूला, आणि तिथं लोक मस्त गरम गरम वडापाव न भजे घ्या, कधी भेटलंच नव्हतं खायला. कुठंही खातात, कुठंही खातात. म्हणजे काही त्याचा कुठंही बघा तुम्ही, मुंबईमध्ये असे कितीतरी स्पॉट दाखवेल तुम्हाला, सगळे इकडे तिकडे सगळं वातावरण गलिच्छ असतं आणि तिथे खातात. बेसिकली आता तो भाग वेगळा आहे. हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ सपोज म्युन्सिपालिटी, आता बेसिकली म्युन्सिपालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर providing all these amenities to the people, those who are living in urban areas. For example, if you are living in THANE Municipal Corporation, okay, if somebody is living in Mumbai Municipal Corporation region, if somebody is living in some Nagar Parishad region, and if you are an officer, so being as an officer, if you are responsible for supply of water, okay, for maintaining health conditions, and if that machinery is failed, so those who are having this knowledge of constitutional provisions, they will directly held that officer or that employee for these kind of irregularities or these kind of problems. हमारे यहाँ पे लोगों को यही पता नहीं होता है कि जो ऑफिस बियरर्स होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन भी ली जा सकती है अगर देर आर इरेग्युलरिटीज. पण आपल्या इकडे हे माहिती नसतं. ओके, हे माहिती नसतं.
Article 21 is very powerful weapon in the hands of citizens of India, but we are not aware. So now, since you people have started preparing for these higher level examinations, you should understand the very nature of the constitutional provisions and its association with the regular न्यूज. तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की अनेक ज्या न्यूज येतात ना त्याचा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन असतो. म्हणजे विषबाधा झाली, तब्येती खराब झाल्या, पाणी चांगलं नव्हतं, पोल्युशन आहे. पोल्युशन कसं आहे? पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा असायला पाहिजे ना. त्यांनी त्याच्यावरती रेस्ट्रिक्शन्स टाकायला पाहिजे. जर कोणी फॉलो करत नसेल तर त्याच्यासाठी दंडाचं प्रोव्हिजन असतं, फाईन असतो, पनिशमेंट असते, सगळ्या गोष्टी असतात. ओके, तर हे जे सगळं आहे ना हे बेसिक तुम्हाला कळलं पाहिजे. बिकॉज यू नीड टू डेव्हलप युअर अप्रोच हाऊ टू अंडरस्टँड न्यूज, हाऊ टू प्रिपेअर. ठीक आहे. तर कॉन्स्टिट्युशनल न्यूज हा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये खूप सारे असे इश्यूज येतात. रेग्युलरली यू कॅन टेक सो मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम युअर न्यूजपेपर. तर त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचं येऊ द्या. आता तुम्हाला माहिती असेल की सुप्रीम कोर्टामध्ये आणखी रिसेंटली एक केस पेंडिंग होती, म्हणजे आता त्याच्यावरती होता. कशाचा माहिती आहे का? समलैंगिक विवाह. माहिती आहे तुम्हाला? जस्ट रिसेंटली देअर वॉज वन केस. समलैंगिक विवाह म्हणजे कसं की अ पर्सन, अ मेल कॅन्डिडेट विल मॅरी विथ द मेल कॅन्डिडेट, अ फिमेल कॅन्डिडेट शी विल मॅरी विथ द फिमेल कॅन्डिडेट. ओके, तर तो इश्यू होता. आता हे कसं ना की नाउ these kind of issues which are related to the rights of a person, okay, fundamental rights, human rights. Okay, now whenever court is identifying certain issue, so court considers so many dimensions of the issue and then court gives verdict. न्यायालय अनेक गोष्टींचा विचार करूनच त्याच्यावरती स्वतःचं मत मांडत असतात किंवा स्वतःचा डिसिजन देतात. सो व्हेनेवर यू आर कमिंग अक्रॉस दीज काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, यू नीड टू अंडरस्टँड की वेदर these issues are associated with any way associated with the articles which have been mentioned in the constitution or not, or certain topics mentioned in the constitution or not. ठीक आहे. जर तुम्हाला एखादी न्यूज आली प्रेसिडेंटची तर ती पण कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज आहे. तुम्हाला प्राईम मिनिस्टरची, कॅबिनेटची एखादी न्यूज आली दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज. इफ यू आर गेटिंग सम न्यूज रिलेटेड टू राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, advocate general, comptroller and auditor general of India, election commission of India, finance commission of India, all the news are associated with constitution. So if you are getting such kind of news, current affairs मध्ये तुम्ही त्याचं एक वेगळं पेज बनवा. म्हणजे सपोज इफ यू आर हॅव्हिंग 200 pages books, so allocate 20 pages for history, म्हणजे कल्चर, सॉरी 10 pages for culture, 10 pages for geography, 10 pages for economy, 10 pages for polity, 10 pages for science and technology, like that. And on regular basis, if you are reading newspaper of 11th May, आपसे किती 11 मे आहे ना, if you are reading newspaper of 11th May, मग 11th May ला कल्चर मध्ये काय सापडलं, हिस्ट्री मध्ये, जिओग्राफी मध्ये काय सापडलं, एन्व्हायरमेंट मध्ये काय सापडलं, कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काय सापडलं, पॉलिटी, इकॉनॉमी मध्ये काय सापडलं, त्याला नमूद करा. If you are developing this habit of making notes through newspaper reading, by the end of the year, by the end of the month, 1 month, जर तुम्ही रोजच्या जर 5 न्यूज लिहिल्या, 5 किंवा 6 न्यूज लिहिल्या, किंवा 7 किंवा 8 न्यूज, 5च बघू, 5 to 6, 30 डेज मध्ये किती न्यूज जमा होतात तुमच्याकडे? 150. 5 न्यूज पर डे, सो 30 डेज, 150 ना, 150 न्यूज जमा होतात तुमच्याकडे. कधी कधी न्यूज जास्त पण होती, ऑन एव्हरेज 150 पकडा. 12 महिन्याच्या किती न्यूज होतील तुमच्याकडे? 1800 होतील ना, 1800 होतील ना. समजा एका महिन्याच्या 150, 10 महिन्याच्या 1500,
आणि 2 महिने राहतात बॅलन्स त्याचे 300, 1800 ते 2000 न्यूज. एक पुस्तक स्वतःच पब्लिश करू शकता तुम्ही त्याच्यावरती. ठीक आहे. सो बेसिकली अँड आउट ऑफ दीज 1500 और 1600 न्यूज यू विल फाइंड दैट अरे ये तो मैंने किया था, एग्जाम में वही क्वेश्चन आया. आई हैव स्टडीड दिस थिंग and in examination I have found that okay I did this thing. मंगेश बोरकर सर ने मुझे बताया था, हमने डिस्कशन किया था, उस पे क्वेश्चन आ गया. You will feel happy also. And see, newspaper is such a thing which is very important with respect to all sections of your studies. है ना. म्हणजे जसं मी सांगितलं की कल्चर आहे, मग स्पोर्ट्स वरती, मग पर्सनॅलिटीज वरती, कॉन्स्टिट्यूशन आहे, इकॉनॉमी आहे, एन्व्हायरमेंट आहे. So newspaper is a wonderful source and it's a cheap and a regular source. स्वस्त आहे. न्यूजपेपरची किंमत किती असते? 5 रुपये. 150 रुपयाचं महिन्याचं इन्व्हेस्टमेंट आहे. 150 रुपयाचं. पण तुम्ही जर त्याच्यावरती काम केलं तर तुमचे बरेचसे क्वेश्चन्स त्याच्यातून सुटू शकतात. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट हॅपन नो की मेनी ऑफ द स्टुडंट्स दे डोंट टेक धिस newspaper reading and making the notes on newspaper seriously. मी 17-18 वर्षापासून हेच धंदे करतोय, शिकवण्याचे, गायडन्स करण्याचे. खूप कमी विद्यार्थी या गोष्टींना सिरियसली घेतात. जे घेतात ते पहिल्या दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये आपल्या इथून IAS IPS पण झाले. राईट. जे घेत नाहीत त्यांना मग वेळ लागतो. सो यू नीड टू डेव्हलप दिस हॅबिट. इफ यू हॅव डिसाइडेड very firmly that I am going to become IAS officer or any officer, then adopt this practice at whatever age. Now, who's now guy? Janvi is in 11th standard. Okay. And here there are few students, those who are in 10th, 11th, his age group. At this stage also, you just try. I am not expecting that you should start making notes, but at least you should try to read newspapers on regular basis. Make this as a habit. Take 15 minutes, 20 minutes, half an hour. आपको जैसे समझ रहा है उस हिसाब से पढ़ना चालू करो, लेकिन कम से कम चालू तो करो. बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होना है. 24 घंटे में से अगर हम हाफ एन आवर देते उसको स्कूल लेवल्स पे या कॉलेज लेवल्स में, तो बहुत बड़ा तो लॉस नहीं होने वाला है. नोट्स के साथ कब जाना है? जब हमें 1 या 2 साल एग्जाम के लिए बाकी है तब. दैट टाइम यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग नोट्स. फाइलिंग तब करना चालू कर दो. फाइलिंग भी बताऊंगा मैं कि व्हाट इज फाइलिंग किस तरह से करते हैं. जैसे सपोज इफ माय एम इज टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन इन 2024, व्हाट आई वुड डू, whatever happened in 2023 and the news should have some relevance, should have some impact, should have some potential. अगर वो न्यूज पोटेंशियल न्यूज है, ओके, अगर वो न्यूज ये सारे जितने मैंने यहाँ पे सब टाइटल्स दिए हैं, कल्चर, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज, इसमें से इससे रिलेटेड है, so what I would do, I will प्रिपेअर फाइल्स. जसं मी सांगितलं की तुम्ही एक पेजेसचं 200 पेजेसचं नोटबुक घेतलं तर त्याच्यात लिहिणं सुरू करा. लाईक वाईज यू बाय फाइल्स असतात ना आपल्या पुठ्ठ्याच्या, त्या घ्यायच्या. एका फाईल वरती लिहायचं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, दुसऱ्या फाईल वरती लिहायचं इकॉनॉमिक आर्टिकल्स, थर्ड फाईल वरती सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, फोर्थ फाईल एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटी, फिफ्थ फाईल पर्सनॅलिटीज, सिक्स्थ फाईल स्पोर्ट्स, सेवेंथ फाईल इंटरनेशनल रिलेशन. चिपकाते जाओ. उसमें क्या करना है हमें कि खाली पेजेस लेके उसके ऊपर या तो आर्टिकल्स चिपकाओ या कोई अगर बड़े पेज है तो उसको फाइलिंग करो. फाइलिंग तर माहिती आहे तुम्हाला काय असतं, म्हणजे छोट्या न्यूज असल्या तर मोठे पेजेस घेऊन त्याच्यावरती चिपकवायच्या. ओके. त्याच्या खाली त्याचं लिहून ठेवायचं कोणत्या दिवसाची आहे काय आहे. ओके. ते लिहायचं. म्हणजे इफ यू आर हॅव्हिंग दिस habit, ultimately you will find yourself in a very comfort situation by the time of examination.
अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने कहा हैबिट डेवलप करो, तो ये शौक नहीं बनाना है ना. म्हणजे पहा, सरांनी सांगितलं की फायलिंग करा, नोट्स देऊन काढा, मग त्याला वाचणार कोण? त्याला वाचावं लागेल ना आपल्याला. लिख के छोड़ दिया उसको, है ना. सर ने कहा था, बोरकर सर ने, कि लिखो, तो हमने क्या किया, लिख लिया. सर ने कहा था कि कॉपी पेस्टिंग करते जाओ, हाँ ये पेस्टिंग करते जाओ, फाइलिंग बनाते जाओ, तो हमने वो भी बना लिया. लेकिन उसको पढ़ना भी है, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो इसको ही भूल गए तो कोई मतलब नहीं है. वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगा कि आपने काम किया था सिर्फ फाइल बनाने का और लिखने का, उसके ऊपर आपने पढ़ने का काम नहीं किया. सो दिस शुड नॉट हैपन. ओके, हाँ, सो ये नहीं होना चाहिए. आपको दोनों काम करना है कि ये काम करने के बाद उसको पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करते जाना है. ठीक है, उसको बीच बीच पे उसके ऊपर पूरा रीड करने का काम करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या नाउ या ओके. आता झालं, कॉन्स्टिट्यूशन लिव्हच्या संदर्भात लक्षात आलं असेल तुमचं. नाउ विथ रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? विथ रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? मोस्टली इन द स्पोर्ट सेक्शन we have certain specific sports type, which are the famous sports at national and international level. Cricket, football. Okay. Hockey. Hockey, yeah. Yes, आणखी? Discus throw. Okay. So badminton. Okay. Badminton. Tennis आहे. टेनिस आहे. Javelin throw. अच्छा, जॅव्हलिन थ्रो. अच्छा, हे वेगळंच ऐकलं मी. हा, तुला बरेचसे थ्रो माहिती आहेत रे. हा. ओके. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन, विच स्पोर्ट्स टाइप्स आर इम्पॉर्टंट? आता बघा, भारतामध्ये सगळ्यात जास्त फेमस कुठला खेळ आहे? अगदी गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत लोक एवढे क्रिकेट खेळतात की त्याची काही हद नाही. ओके, म्हणजे आपल्या इकडे क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये आता आपण ते पण एक देव निर्माण करून टाकला, क्रिकेटचा देव. आता तो देव सर्वसामान्य लोकांसाठी क्रिकेटचा देव काहीच काम करत ना. कुठल्या विद्यार्थ्यांना जे अंडर प्रिव्हिलेज सेक्शन्स मधले असतील त्यांना चला बाबा त्यांनी काही सपोर्ट केला असेल तर त्यात तसंही काही ऐकण्यात येत नाही. पण तुम्ही त्या क्रिकेट खेळणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला बनवून टाकलं क्रिकेटचा देव आहे, गॉड ऑफ द. चला ठीक आहे, मान्य आहे, चला चांगला क्रिकेट खेळतो, मान्य आहे. चला, याच्या पलीकडे म्हणजे या क्रिकेटच्या पलीकडे दुसरा कुठला पॉप्युलर खेळ आहे का आपल्या इकडे? म्हणजे क्रिकेट सगळीकडे खेळतात, पण जो आपला नॅशनल गेम आहे तो खेळताना दिसतात का आपल्याला लोक? विच इज अवर नॅशनल गेम? Hockey. हॉकी इज अवर नेशनल गेम. ओके, हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद. ध्यानचंद इज हॉकी का जादूगर, राइट? अच्छा, we have cricket, we have like internationally recognized sports. क्रिकेट हा स्पेसिफिक एरिया मध्येच खेळला जातो. दोज कंट्रीज हु वर असोसिएटेड विथ ब्रिटन. ओके, so in these countries you would find there is a attraction towards cricket most of the time, which is another game which is very much famous at all India level. International level. Football. You must have heard about FIFA. What is FIFA?
काय आहे फिफा? फेडरेशन इंटरनॅशनल द फुटबॉल असोसिएशन. या फिफा. ओके, तुम्हाला माहित आहे ते रोनाल्डो, आणखी कोण कोण, मेस्सी, हा 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 चैतन्यला खूप साऱ्या गोष्टी माहिती आहेत. हा चैतन्य, हा काय पॅशन असतं फुटबॉलचं, पण जबरदस्त पॅशन आहे ना वर्ल्ड वाईड. सो फुटबॉल इज very what you can say, it's game, and mostly in the European countries this is very famous. Okay, परत अमेरिकेमध्ये साऊथ अमेरिका बघा तुम्ही, तिकडे तो फेमस आहे. म्हणजे ते सगळं साऊथ अमेरिका पूर्ण फुटबॉलच आहे. हा ब्राझील, उरुग्वे, पॅराग्वे, अर्जेंटिना, पेरू जे आहे ना, सगळे ते सगळे पूर्ण फुटबॉलच आहेत ते तिकडे. फुटबॉल इज इम्पॉर्टंट. टेनिस मेनली कुठे फेमस आहे? टेनिस युरोपमध्ये, फ्रान्स, है ना, फ्रान्स झालं, पोर्तुगाल झालं, देर आर स्मॉल कंट्रीज, चेकोस्लोवाकिया, मॉन्टेनिग्रो, राईट, पोलंड, जर्मनी आहे ना, दिसते की नाही तुम्हाला? युरोपियन कंट्रीज मध्ये टेनिस फेमस आहे. आता चेस कुठल्या कंट्रीज मधले लोक जास्त खेळतात? चेस म्हणजे जास्त खेळण्यापेक्षा चेस कुठे कुठे तुम्हाला दिसतं? चेस मध्ये कुठले कुठले प्लेयर्स दिसतात तुम्हाला चेस इंटरनॅशनली? रशिया. आता रिसेंटली एक चेसच्या संदर्भात एक न्यूज होती महत्वाची. चायनाचा एक स्पोर्ट्स पर्सन आलाय प्लेयर चायनाचा, त्यांनी त्या रशियाच्या प्लेयरला हरवलंय जो फर्स्ट रँकर होता. माहिती आहे का तुम्हाला? हॅव यू रेड दिस न्यूज? वाचली का ही न्यूज? हॅव यू रेड दिस न्यूज? नाही वाचली, ठीक आहे. ओके, सो सी in sports section what is important, you need to identify all the international sports types. You need to understand, or you need to identify who are the sports personalities at international level. फर्स्ट रँकर, सेकंड रँकर, थर्ड रँकर. ठीक आहे. तुम्हाला फ्रेंच ओपन माहिती पाहिजे, तुम्हाला विम्बल्डन माहिती पाहिजे. यू शुड हॅव नॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विम्बल्डन. You should have knowledge about the Olympic games. Okay, the games which are famous in Asiatic regions. हे सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, याच्याबद्दल जे काही येतं त्याच्याशी रिलेटेड न्यूज काढायच्या. आता मगाशी कोणीतरी कबड्डी खो खो म्हटलं, तर कबड्डी खो खो इंटरनॅशनल लेवलला फेमस आहेत का? ते नॅशनल लेवलला पण जास्त खेळल्या जात नाही. ओके, कबड्डी म्हटलं की महाराष्ट्रात आणि काही आजूबाजूच्या याच्यात खेळल्या जातात, खो खो सुद्धा. सो बट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट एक्झामिनेशन, इफ यू आर गेटिंग सम न्यूज रिलेटेड टू कबड्डी अँड खो खो, so with respect to state examination that is fine, but with respect to UPSC kind of examination and the central examinations, you need to give importance to cricket, tennis, chess, sometimes badminton, hockey, and then your football. आणि मग ते काही काही आणखी पण काही स्पोर्ट्स असतात त्यावरती पण येऊ शकतं. त्यांचे प्लेयर्स, महत्वाचे प्लेयर्स, त्याच्यानंतर कधी कधी मध्ये मध्ये असे मोठे मोठे जे इव्हेंट्स होतात, जसं ऑलिम्पिक झालं, मग त्यावर्षी ते ऑलिम्पिक महत्वाचं राहील. कधी कधी तुम्हाला हॉकीचे इंटरनॅशनल गेम्स होतात, दॅट टाइम हॉकी इज इम्पॉर्टंट. कधी कधी फुटबॉलचे इंटरनॅशनल इव्हेंट्स होतात, दॅट टाइम फुटबॉल वुड बी इम्पॉर्टंट. Okay, so you need to study all these things on time to time. तुम्हाला स्पोर्ट्स पर्सनचं नाव, त्याची कंट्री, त्याच्या अचिव्हमेंट्स पण माहिती पाहिजे. त्यावरती तुम्हाला नोट्स काढावं लागतील. ठीक आहे. नाव पर्सनॅलिटीज. सो पर्सनॅलिटीज इज अ टॉपिक which is associated with again different streams. Like for example, just I have told you that you should identify the name of the sports person. So sports person is a personality. If there is a personality in the music field, if there is a personality in the field of literature, if there is a personality who is a writer, if there is a personality who is a scientist,
if there is a personality who is some entrepreneur, okay, if there is a personality who is in the field of working in the field of social work, okay, administration, public services, personality as an economist. So if you are identifying that a person, he has posed impact at the national and international level through his work, through his service, then that personality is important. तुम्हाला जर असं दिसलं की एखाद्या पुरुषांनी, एखाद्या महिलेनी किंवा एखाद्या कुठल्याही व्यक्तीने वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती काम केलेलं आहे, तर त्याच्या संदर्भात त्या वर्षी तुम्ही नोट करणं आवश्यक आहे. म्हणजे आता जे लोक 2024 ची परीक्षा द्यायची आहे त्या लोकांनी 2023 जानेवारी पासून तर 2024 जानेवारी आणि 24 जानेवारी ती तुमची एक्झाम तोपर्यंत अशा जेवढ्याही नॅशनल इंटरनॅशनल पर्सनॅलिटीज असतील त्यांच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन नोट्सच्या माध्यमातून काढून ठेवणं आवश्यक आहे. Sometimes you will find that there is a scientist. Okay, sometimes you will find that there are internationally recognized persons, okay, who contributed through some research, who contributed through some inventions. So that are important. दरवर्षी तुम्ही ऐकता की नाही की नोबेल प्राइज याला मिळालं, दरवर्षी तुम्ही ऐकत असाल की या स्पोर्ट्स मध्ये याला पुरस्कार मिळाला. ओके, तर त्या पर्सनॅलिटी, ठीक आहे, सो पर्सनॅलिटी रिलेटेड टू डिफरंट वॉक्स ऑफ लाईफ दॅट आर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, फक्त जे गल्ली गोल्लीतले पर्सनॅलिटीज असतात त्या लक्षात ठेवायची गरज नाही. हा, नाहीतर मग तुमच्या गल्लीमध्ये ह्या शामरावला समाजरत्न पुरस्कार मिळाला तर शामरावचं नाव लक्षात ठेवायची गरज नाही तुम्हाला. ठीक आहे, बिकॉज पर्सनॅलिटीज ऍट द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल दॅट आर इम्पॉर्टंट. ओके, त्याच्यानंतर देर इज इकॉनॉमी, there is economy, issue related to economy. Yeah, now topic related to economics. Okay, so what is importance with respect to economics? Okay, what is important with respect to economics? So okay, any question related to these sections, that is culture, sports, personalities and constitutional issues? Any question, any query related to these topics? Because what I am telling you how to make notes associated with different sections of current affairs. Okay. Sir. Yeah. सर मला कल्चरचं नाही समजलं फर्स्ट वालं. कल्चर म्हणजे कल्चरचं कसं आहे ना की कल्चर मध्ये जसं मगाशी मी एक एक्झाम्पल दिलं की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या आता कल्चर मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात. ओके, कल्चर इज अ वास्ट सब्जेक्ट. ओके, संस्कृती, कल्चर इज अ वास्ट सब्जेक्ट. व्हॉट I have interlinked. सपोज एखादा कॉइन्स, एखादा आपल्याला कॉइन्सचं होर्ड सापडलं. होर्ड म्हणजे काय? खूप साऱ्या कॉइन्स जिथे एक गठ्ठा सापडले आपल्याला. अँड इफ दॅट कॉइन्स बिलॉंग टू सम specific period, say for example Satwanas, okay, or say for example Vakatakas. Have you heard about Satwanas or Vakatakas? Yeah, Chaitanya, are you aware about these dynasties? Satvahan, Vakatakas? नाही सर. नाही. कुणी ऐकलंय का सातवाहन आणि वाकाटकांच्या संदर्भात? नो सर. नाही ऐकलंय. जय महाराष्ट्र. तू ऐकलंयस का वैष्णवी? तू नाही ऐकलं? सातवाहन ऐकलंय? तू ऐकलंय रे? नाव ऐकलंय? नाव ऐकलंय. ओके, कोणी ऐकलंय आणखी सातवाहन आणि वाकाटका? ओके, सो महाराष्ट्राची सुरुवात या सातवाहनांपासून आहे. म्हणजे बेसिकली दे आर कॉल्ड एज द फाउंडर्स ऑफ महाराष्ट्र. In Maharashtra there was one dynasty which is called as Maharatha dynasty. Okay, all the caves in Nashik,
and this Pune region that were constructed by Satavahanas, and the twins belong to the Maharatha dynasty. Okay, आता हा इतिहासाचा विषय आहे म्हणून मी आता इथे जात नाही त्याच्यामध्ये. I will teach you that all these things. I will make you enlighten about all the subjects. Okay, म्हणजे या फाउंडेशन मध्ये तर मी सगळं सांगेल तुम्हाला. नाव सो असं झालं की कॉइन्स आपल्याला सापडल्या, सातवाहनकालीन कॉइन्स. त्या कॉइन्स सापडणं म्हणजे हे कल्चरशी रिलेटेड. त्याच्यावरून तुम्हाला काय माहिती मिळाली की बाबा सातवाहनांचा एखाद्या राजाने त्या कॉइन्स इंट्रोड्यूस केल्या, मग त्या सोन्याच्या कॉइन्स होत्या. सोन्याच्या कॉइन्स वरून तुम्हाला काय सांगितलं, समजलं की बाबा इकॉनॉमिकली दे वर साऊंड. ओके, मग त्याच्यावरती समजा एखाद्या राजाचं कुठेतरी सितार वाजवतानाचं चित्र असेल तर तुम्हाला काय समजेल की तो सितार वाजवायचा. ठीक आहे, तुम्हाला जर त्याच्यावरती कॉइन्स वरती असं असेल की काहीतरी एखादा सॅक्रिफाईस होत आहे, सॅक्रिफाईस म्हणजे काय, कुठला तरी यज्ञ वगैरे होत आहे, तर तुम्हाला काय लक्षात येईल की ड्युरिंग दॅट टाइम दे वर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ यज्ञास. म्हणजे न्यू इन्फॉर्मेशन इन पिक्चर. वाय? बिकॉज ऑफ कॉइन. आता तुम्हाला एखादं सिटी सापडलं, ज्या सिटी म्हणजे एक्सकॅव्हेशन सापडलं, म्हणजे त्याचं फक्त रिमेन सापडले, रिमेन उत्खनन झालं, जसं हडप्पा अँड मोइंजोदडो यू मस्ट हॅव हर्ड. ओके, सो इफ यू फाउंड दॅट इन अ excavation म्हणजे उत्खनन, you have found that there are remains of some city, and after that you have found that there was a very wonderful, very great architecture during those days. So what the historians or the archaeologists will found that the city was constructed in a very systematic manner. Okay, there was great drainage system. Okay, there were the streets were properly constructed. Okay, the arrangement of the houses, it was very nice. Okay, मग तुम्हाला त्याच्यात मिळाले की काही ऑर्नामेंट्स मिळाले तुम्हाला. तर ऑर्नामेंट्स मिळाले तर तुम्ही ऑर्नामेंट्स वरून हे कराल की यावेळेस असे ऑर्नामेंट्स होते. ठीक आहे, म्हणजे बेसिकली these are those topics which are associated with culture. मग कल्चर मध्ये मी हे जस्ट हे एक्झाम्पल्स दिले तुम्हाला, म्हणजे थोडेसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्ह्यूचे. देर आर सो मेनी अदर एक्झाम्पल्स ऑल्सो. कल्चरमध्ये आता म्युझिक येतं, कल्चरमध्ये पेंटिंग्स येतात. ठीक आहे, कल्चरमध्ये आणखी एखादा उत्सव येतो, जसं फॉर एक्झाम्पल बिहू है ना. आता एखादा जर मोठा फेस्टिवल कुठेतरी तुम्ही ज्यावेळेस एक्झाम देता त्यावेळेस जर एखादा कुठेतरी इंटरनॅशनल फेस्टिवल असेल जो थोडासा तुमच्या संस्कृतीशी रिलेटेड असेल, इफ देर इज अ फेस्टिवल विच इज रिलेटेड टू युअर म्युझिक, सो दॅट इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू दॅट एक्झामिनेशन. ओके, कुठेतरी एखाद्या खूप प्रसिद्ध पेंटरचं एखादं जर एक्झिबिशन भरलं असेल आणि त्या एक्झिबिशन मध्ये त्याच्या काही पेंटिंग्स असतील की ज्या खूप न्यूज मध्ये असतील किंवा वादात असतील, so that can be a important news with respect to your examination. So many things. Okay, so many things comes under culture. Okay, I think now your doubt is clear, right? Chaitanya, doubt clear झाला का? हो sir. Okay, then economic issues. Now see, economy is such a subject which is associated with so many topics, so many subtopics. Economics मध्ये काय काय आहे? Economics मध्ये बेसिकली सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह आहे. SSI म्हणजे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह मीन्स whatever government is doing for the benefit of the society. Okay, for example, government started some schemes for women empowerment, some schemes for the empowerment of the children's. Okay, workers, farmers, that is agriculturists. Okay, the people belong to the backward communities, the people belong to the minority communities, right? Everything comes under social sector initiatives. या सगळ्या गोष्टी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह मध्ये येतात. मग अशा ज्या स्कीम्स तुम्ही न्यूजपेपर्स मध्ये वाचत असता त्या स्कीम्स वरती तुम्हाला काम करायचं आहे.
त्या तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये वहीमध्ये लिहायच्या आहेत. त्याच्याशी रिलेटेड एखादा आर्टिकल असेल, एखादी न्यूज असेल, तर ते तुम्हाला फायलिंग करायची आहे. लक्षात आलं? सो दिस इज वन सब टॉपिक्स related to economics. What is another? Banking. Okay, banking. You must have heard about Reserve Bank of India. ऐकलाय? Reserve Bank of India. Yes, sir. Yes, Ah, sir. so now many of the times you must have heard कि Reserve Bank of India declared this, declared that. Reserve Bank of India ने रेपो रेट चेंज केला, रिव्हर्स रेपो रेट चेंज केला, बँक रेट इथून इतका झाला, रेपो रेट इतका झाला. ऐकलाय का कधी? Yes, sir. Whatever associated or whatever declaration made by RBI, you need to note down that specific information. Okay, because Reserve Bank of India is Reserve Bank of India is not a simple bank. It's a banker's bank. It is called as a apex bank. It is called as a Central Bank of India. Reserve Bank of India ला आपण काय म्हणतो? Central Bank of India. हा, मध्यवर्ती बँक म्हणतो. आणखी काय म्हणतो? बँकांची बँक म्हणतो. बँकांची बँक म्हणजे जर समजा एखाद्या बँकेचं लायसन कॅन्सल करायचं असेल तर रिझर्व्ह बँक निर्णय घेते. एखाद्या बँकेला सपोर्ट द्यायचा असेल तरी रिझर्व्ह बँक देते. ठीक आहे. सो दॅट इज बँकर्स बँक अँड दॅट्स वाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पोज अ ग्रेट इम्पॅक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकॉनॉमी. सो व्हॉट एव्हर रिलेटेड टू आरबीआय, इफ यू आर गेटिंग सम न्यूज रिलेटेड टू आरबीआय, त्याच्यावरती काढायचं. बाकीच्या बँकिंग बद्दल आलं म्हणजे नॅशनलाइज बँकांबद्दल, त्याच्यावरती हे काढायचं. दुसऱ्या गोष्टी काय आहेत त्याच्यामध्ये? टॅक्सेशन, बजेट. ओके, बजेट. ठीक आहे. बजेट आपल्या देशाचं प्रत्येक वर्षाला बजेट असते की नाही? स्टेटचं बजेट असते की नाही? बजेट इज इम्पॉर्टंट. बजेट इज रिलेटेड टू हाऊ मच यू आर गेटिंग थ्रू डिफरंट सोर्सेस अँड हाऊ मच यू आर इन्व्हेस्टिंग ऑन डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज. सो दॅट बजेट इज इम्पॉर्टंट. पण त्याच्याशी रिलेटेड काही आलं तर त्यावरती आपण हे करायचं. सो बेसिकली सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह, डिक्लेरेशन्स बाय द central government, state government, that is important. Our economic relations with the different countries of the world, which comes in international relation basically. म्हणजे हे जे इंटरनॅशनल रिलेशन राहिलं ना, तर ते इंटरनॅशनल रिलेशन यू कॅन सी इंटरनॅशनल रिलेशन ॲज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ इकॉनॉमिक्स. बिकॉज whenever our ministers or our officials going to the different countries, so their main concern is to develop इकॉनॉमिक टाईप्स. आपल्या देशातील जे आपले मंत्री म्हणजे समजा परराष्ट्र मंत्री असतील किंवा आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की थ्रू युपीएससी यू आर हॅव्हिंग फॉरेन सर्व्हिसेस. तो फॉरेन सर्व्हिसेसच्या लोकांचं काम काय असतं की रिलेशन्स मेंटेन करणे त्या देशामध्ये. कशासाठी? फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. ओके, सो इफ यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ न्यूज रिलेटेड टू टाई ऑफ इंडिया with another nation, with Germany, with France, with USA, with UK, with Australia, with Italy, okay, with Singapore, with Mauritius. So that is in economy. त्याच्यानंतर इकॉनॉमीचा आणखी एक पार्ट आहे आंतरराष्ट्रीय बिझनेस, आंतरराष्ट्रीय ट्रेड, इंटरनॅशनल बिझनेस, इंटरनॅशनल ट्रेड. तो एक महत्वाचा पार्ट आहे. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टंट. इफ यू आर गेटिंग सम न्यूज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्याच्यावरती तुम्ही करू शकता. आणखी महत्वाचं आहे याच्यामध्ये आपण भारतामध्ये गुंतवणूक स्वीकारतो परदेशातून, विच इज कॉल्ड ॲज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, FDI. आणि आणखी एक महत्वाचं असतं फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स, FII. आता लगेचच्या लगेच करंट अफेअर्सच्या सेशनमध्ये तुम्हाला हे सगळं समजणार नाही, पण फक्त लक्षात ठेवा की इफ यू आर गेटिंग सम न्यूज रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, FDI, और फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स, तर दॅट इज इम्पॉर्टंट. काही काही गोष्टी तुम्हाला कळणार नाही, काही काही गोष्टी तुम्हाला जस्ट फक्त ऐका तरी, म्हणजे कमीत कमी व्हॉट इज माय एक्सपेक्टेशन दॅट ॲटलिस्ट यू शुड रिटेन दिस थिंग्स. बाबा व्हॉट एव्हर सर इज टेलिंग,
सो ओके, समहाउ दिस इज रिलेटेड टू माय स्टडी. ओके, म्हणजे आज आता कसं की आपण जस्ट एक ओरिएंटेशन आहे रिलेटेड टू करंट अफेअर्स. जसं जसं तुम्ही न्यूजपेपर बघाल, रीड करणं सुरू कराल, सो यू विल अंडरस्टँड व्हॉट एव्हर आय एम टेलिंग टू यू. ठीक आहे. हा, तर इकॉनॉमिक्स मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. देन वी हॅव सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, सायन्स, environment and biodiversity. Now related to this section, what is important with respect to science and technology, there are subtopics. For example, you must have heard biotechnology, you must have heard space technology, you must have heard defense technology. Okay, upon space technology, defense technology, biotechnology, information technology, nanotechnology, ऐकलंय ना हे शब्द सगळे? Have you heard about biotechnology, science, Yes, space sir. technology? Yeah, space technology, defense technology, information technology, nanotechnology. All these subtopics are important. If you are reading a news related to the area of biotechnology, then that is important. If you are reading a news related to space technology, that is important. If you are reading news related to defense technology, महत्वाचं आहे. तुम्ही जर एखादी न्यूज ऐकली की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने एखादं व्हेकल लॉन्च केलेलं आहे किंवा एखादं सॅटेलाइट लॉन्च केलेलं आहे, नॉट व्हेकल, सॅटेलाइट लॉन्च केलं आहे, दॅट इज इम्पॉर्टंट न्यूज. आपण ऐकतो ना, हे मिसाईल लॉन्च केलं, ते मिसाईल लॉन्च केलं, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आपण ऐकतो की अमेरिकेने हे मिसाईल लॉन्च केलं, जपानने हे केलं, चायनाने हे केलं. ऑल न्यूज आर इम्पॉर्टंट. ओके, ऑल न्यूज आर इम्पॉर्टंट. किंवा आपले डिफेन्स टाईज होतात, एनर्जीच्या संदर्भात टाईज होतात. टाईज म्हणजे काय? करार, ऍग्रीमेंट्स. all kinds of news are important with respect to examination. So whenever you are reading newspaper, so try to understand whether this news is important or not. Okay, so science and technology is related to the applied part of your preparation. Application hai. Okay, science is a theory and technology is a application. विज्ञान आणि आपण तंत्रज्ञान म्हणतो. तर विज्ञान काय आहे? तर थेरी आहे. आणि टेक्नॉलॉजी काय आहे? त्याचं अप्लिकेशन आहे. जसं आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यू मस्ट हॅव हर्ड, है ना, क्लाउड कंपाऊंडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सगळ्याच गोष्टींवरती क्वेश्चन येतात. ठीक आहे. आणि याच्याच मध्ये एन्व्हायरमेंट आणि बायोडायव्हर्सिटी हा जो पार्ट आहे, वी हॅव प्रॉब्लेम्स लाईक पोल्युशन, वी हॅव एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, soil pollution, all kinds of pollution. If you are getting this kind of news in newspaper, that is a part and parcel of your environment. Climate change, जगातील सगळ्यात महत्वाचा जर प्रश्न असेल आता ऍट प्रेझेंट, तर तो आतंकवाद नाही आहे, किंवा तो गरिबी नाही आहे, किंवा तो बेरोजगारी नाही आहे. तो मागच्या वर्षी माझा एक स्टुडंट UPSCच्या इंटरव्ह्यूला होता, त्याचा एक 5-6 मार्क्सनी रँक गेली फक्त. त्याची प्रिपरेशन करत असताना मी त्याला सांगितलं, म्हटलं सगळ्याच सेक्शन्स वरती त्यांनी तयारी केली आणि त्याला मी सांगितलं की एन्व्हायरमेंट आणि बायोडायव्हर्सिटी या सेक्शन वरती चांगली प्रिपरेशन करून जाणं अपेक्षित आहे. आणि त्याला मी आधी हे पण सांगितलं होतं की बाबा, if you are getting question like this, ki what is a major challenge in front of the world, तर त्याला आधी ते थोडंसं क्लॅरिटी नव्हती. त्याला काय उत्तर देशील? तर त्यांनी सुरुवातीला मी ज्यावेळेस मॉक वगैरे घेतल्या, तर त्यावेळेस त्यांनी मला सांगितलं होतं की सर टेररिझम. मग मला त्याला सांगावं लागलं की म्हटलं टेररिझम इज नॉट अ प्रॉब्लेम. It is a problem, but it is not a major challenge. Poverty is not these are the challenges, these are the problems. The major challenge in front, आणि तुम्ही पण हे लक्षात ठेवा की in near future you would appear for state services interview or you would appear for civil services interview. So that time if they ask you question what is the major challenge in front of 21st century world, so the major challenge is climate change. पर्यावरणातील बदल, वातावरणातील बदल. बघा ना, महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आला की नाही, येतोय की नाही? असा कधी यायचा का पाऊस? या काही वर्षात ऋतुचक्र बदललं. कशामुळे होतंय माहिती आहे का तुम्हाला?
This is because of greenhouse gases. You must have heard a term ozone depletion. आपण नाही का आता एसी लावली, थंड वाटतंय आपल्याला, थोडासा त्रास सहन केला असता आपण, तर काही बिघडलं नसतं. पण मलाही एसी हवे, तुम्हालाही थंड पाहिजे, ठीक आहे. तर आपण एसी लावली. आता अशा अनेक ठिकाणी सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये, कॉर्पोरेटमध्ये एसी लावतात. तरी आपल्या इथे रेफ्रिजरेटर असतो. काय प्रोड्यूस करतं हे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करतं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जे आहे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाऊस इफेक्ट. कार्बन जेही आहे ना, दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाऊस इफेक्ट. ओझोन डिप्लेशन होते. ओझोनचा जो थर आहे ना, त्याच्यात छिद्र पडलेला आहे 70s मध्ये. त्याच्यामुळे ज्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज सूर्यापासून ज्या फिल्टर होऊन येतात, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होते. म्हणजे ओझोन लेअरमुळे काय होतं की अल्ट्राव्हायोलेट रेज फिल्टर होऊन पृथ्वीवरती पोहोचतात. आता जर ते छिद्र पडलं तर त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. ओके, म्हणून हे सगळे बदल होत आहेत. ग्लेशियर्स मेल्ट होतील फ्युचरमध्ये. हिमनगर ज्याला म्हणतो ना, नद्यांना महापूर येतील, अनेक ठिकाणं वाहून जातील. हे सगळं होणार आहे. देखते रहिये. आपण इकडे राजकारण खेळत राहू, पण जगासमोरचे प्रश्न जे आहेत ते फार महत्वाचे आहेत. अभ्यासाचा विषय आहे. अभ्यास केला तरच या गोष्टी समजतात, नाहीतर समजत नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या तर गावी पण नसतात ते क्लायमेट चेंज, एन्व्हायरमेंट काय ते. एनिवे, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट environment, biodiversity. In biodiversity section, there are species like endangered species, critically endangered. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. एन्व्हायरमेंट सेक्शन मध्ये लॉज आहेत, काही काही खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेअर्स थ्रू न्यूजपेपर. सो whenever you are reading newspaper, so you just keep in mind these things. बाकीच्या पण छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, त्या इतक्या काही खूप महत्वाच्या नाही. कोणाला काही प्रश्न आहे आजच्या सेशन मध्ये? एनी क्वेश्चन? प्रेरणा, प्रणाली, निशा, चेतन, चैतन्य, भीष्मा, अमित, अरहंत, तनिष्का, श्रुती, सृष्टी, शर्वरी, शरयू, वैष्णवी, तनिष्का. अरे कसं का तुम्हाला प्रश्नच नसतात? साक्षी, प्रणाली, प्रश्न आहेत का काही? काहीच प्रश्न नाही. ओके, एक तर याचा अर्थ, याचे दोन अर्थ होतात. एक तर मी जे सांगतो, शिकवतो ते तुम्हाला खूप समजतं, नाही तर दुसरा पार्ट आहे की तुम्हाला काहीच समजत नाही. तुमची डोक्या दोन पॉसिबिलिटीज आहे. काय नेमकं काय आहे, कळतं की कळत नाही? समजतंय का? हाँ बिस्मा, समझा क्या आज जो भी हुआ? हो सर, कळतंय. कळतंय. ओके, बिस्मा समझ में आया आपको? चेतन, निशा, प्रणाली? यस सर. ओके, ठीक आहे. तर आपण आता इथे थांबूया. मेजरली आपल्याला मोस्टली तर न्यूजपेपर बराच वाचायला लागणार आहे, एवढे सगळे टॉपिक्स कव्हर अप करायला. नाही, हे टॉपिक्स मी जे सांगितले ना, तो प्रत्येकच टॉपिक वरती सगळ्याच्या सगळ्याच रोजच्या रोज येईल असं नाहीये चेतन. हो, राईट. हा, म्हणजे मग तो दिवसभर वाचत बसा तुम्ही. तर हे मी तुम्हाला अप्रोच सांगितला, हाऊ टू गो फॉर न्यूजपेपर, हाऊ टू गो थ्रू न्यूजपेपर and how to identify important news. See, in a newspaper on a regular basis you would find only 5 to 6 important news, not more than that. आणि ते न्यूजपेपर वाचण्याचं स्किल एकदा डेव्हलप झालं ना, 3 ते 4 महिन्यात ते स्किल डेव्हलप होतं. तुम्ही 5व्या महिन्यामध्ये मला स्वतःला सांगाल की सर माझा न्यूजपेपर 45 मिनिट्स मध्ये कंप्लीट झाला. ओके, सुरुवातीला विद्यार्थी 2-2 तास न्यूजपेपर घेऊन बसतात. माझ्याकडे खूप सारे असे स्टुडंट्स येतात, त्यांना समजतच नाही बिचाऱ्यांना, म्हणजे क्लासेस लावून पण समजत नाही अनेक ठिकाणी. कारण आता मी ज्या लेवलला तुम्हाला सांगितलं ते प्रॉब्लेम असा आहे, मी तेच म्हणालो मगाशी की आम्ही ज्या लेवलला होतो UPSC वगैरे सगळं क्वालिफाय करून, आता प्रॉब्लेम असा आहे की ज्यांनी क्लरिकलची पण एक्झाम क्वालिफाय नाही केली, ते जर तुमचे मेंटर्स असतील, गाईड असतील, ते तुम्हाला काय सांगणार? है ना, नाही पॉसिबल ना. हा ना, सो द अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, अप्रोच खूप महत्वाचा आहे, राईट? एनिवे, so thank you very much for today's session. We shall meet tomorrow as per our schedule, okay, at 3:30. Okay.
Okay, thank you very much.